Так, я вчера пришла сюда и сказала себе... Да, мы с Колосей пересеклись. Больнючий, да я могу, конечно, нормально говорить. Всем доброго вечера! Я абсолютно здоровая женщина! Но у меня типа лень. Как хочешь. Ой, не, нельзя мне позволять говорить, как я хочу. А то я такого вам наговорю, блин. Ник Чаттерса в тегах под стримом. Не, это наоборот. Это Ник Чаттерса вылез из тега под стримом. Это Радик. Да, мне нехуй делать. Типа, все равно я сижу на попе. Переименуюсь? Не надо, ботяра. Не надо. Антенна блядская. Слушай, а может я могу проверочку проверить? Привет, Дюксерь. Блин, а я должна пошутить сейчас, да, жестко? It's getting cold. Этот стрим о превозмогании? Устроится так? An old mirror hangs on the wall. You see the reflection of your face in it, such as it is. A regular, clean-shaven police officer. Прекратите. У меня скиллпоинты есть, один скиллпоинт есть. Пук-пук, блин. Рыгнуть? Не, ну я, возможно, меня стошнит, но я надеюсь, без этого обойдется. The bed is comforting, if a bit run down. Still, you've earned a rest. Отправиться спать. The bed underneath you is soft, if lumpy. Waves wash the sand underneath the hut, then grow distant to your ear. In the quiet hum of the organic heater, you fall asleep. Like a deftly cast fishing net, sleep pulls you out of the world and into its dark shore. The rough mesh chafes, tightening around you, it digs into your brain. Темный берег, ага, конечно, знаю я, что это. How have things been going for you out there? Helped anyone lately? Saved anyone lately? Murdered anyone lately? Alert Backbench. Because you know you are a murderer. A disco music listening psycho killer who offs poor people. And then forgets about Мы it. только троих убили, что ты начинаешь-то? Ладно, я убийца, это дурно. Hear that? He doesn't even flinch. Iceman doesn't care about killing people. That's nothing to him. Blackwater, under the bridge. Ты в том-то дело, что The не thing поняла? he's really scared of. Я не знаю, почему они так говорят. 3 убийства есть в журнале. В прошлом, типа, у нас зарегистрированных. О чем речь идет? It's much, much worse than that. Что же это? Don't tell him, sister. It's too bad. Больше нуля, наверное. 3 наггетса у... В армии динозавриков, нет? They're right. This is their function. To keep you from it. Зачем вы это делаете? Я просто хочу спать. Почти вижу тьму. О, в натуре они же похожи. We're trying to help you. All these processes, these tortures, voices and tremors are all just distractions, flares and countermeasures to keep you
from the last dream. The worst of them all. Последний сон. The last dream will be total annihilation. Cinders peeling off the fuselage. We won't be there to help you anymore, Harry. We will be dormant. You will be naked and alone. Черты ее лица соткутся из солнечных лучей. In hell, an ancient sadness, brother. 10,000 years later, in front of the video rental, there is a warm breath on your face again. Everything is okay again. Everything is so okay. Скорее бы, скорее бы. Your eyelids flutter open for a moment. When you close them again, you sense the light of the room around you. You're back. In 2 seconds, the alarm will ring. The last thought in your head before waking is, maybe you shouldn't have seen that stained glass window in the church. Открыть глаза. Ну, чё ж мы просыпаемся-то на стуле опять? Блин, у меня еще окно кафетерия, это, блядь, не открывается нихуя. Пропало. Привет, русское тесто. Хорошего турецкого качества. Обожаю эту шутку, но на самом деле, правда, девочка из Турции его в подарок мне привозила. Давным-давно. А ты, наверное, не про меня, да? Ты про персонажа, прости, я долго думаю. Привет, Ким. Доброе утро. А? Что по квесту? Ну, вроде как сюжет только остался. Рассмотрел, блин, прости, я неправильно тебя поняла. Букварь, книга для малышей. А почему я ее до этого не замечала? Откуда она взялась? Учебник для 1 класса начальной школы. На обложке человекоподобный медведь толкает перед собой тачку с буквами. Справляется он не слишком хорошо. А почти упала, Б давно пропала. Детям надо быть повнимательнее. You hold in your hand the colorful primer. The title reads, A Primer for Small Kids. There's a bear involved. Это именно то, что мне нужно. This book will show you the score. Get you oriented with those basic concepts you appear to be hazy on. The anthropomorphic bear will give you the lowdown of your life. Чего? The alphabet. Пролистать. Every page has one word designating one letter of the alphabet with a faded illustration. Most of them are scientific and cultural principles. It goes as follows. Я готов. A is for azimuth. B is for Boreas. C is for cosine. D is for diamite. E is for ellipse. F is for phlogiston. G is for gamete. Привет, Парадога. Привет, Грифплея. H is for homeboy. I is for econ. J is for Eura. K is for collapse. L is for laudanum. M is for myriad. N is for nadir. O is for aureole. P is for perihelion. Да. Q is for quasar. R is for rhododendron. S is for sinus. T is for tricolor. U is for ultra. V is for vector. W is for Wahrheit. X is for xylophone. Y is for Ustava. Z is for zenith. Это все? That's it. You know the alphabet now.
Ким, теперь я знаю алфавит. Good. I also know the alphabet. It is a very useful skill to have, he thinks, for all sorts of life activities like reading and... Положить книгу обратно. Блин, забавно, что алфавит-то я, наверное, не забываю, а вот таблицу умножения забываю. Почему так нахуй? Ставить палец в жопу? Иру? Нет. В игре тоже нет. Цифры не мое буквы? В игре? Не. А когда я должна была об этом подумать? Тут еще он что-то. Кто-то оставил открытый молитвенник. Yes, what is it? Концептуализация. О, есть одна загадка, которую я пытаюсь решить. Потустороннее сообщение в домофоне проклятой торговой зоны. The creepy woman! We were wondering about that when we worked there, but I had completely forgotten about it ever since. It must be anthroponetic crosstalk, the one you get in radios and long-distance calls. Now it makes sense, with the pail right on the doorstep. Incredible. This would also explain why we get it on the police radio all the time. Антропонетические перекрестные помехи? It's quite common, actually. When the signal gets routed through pail, all kinds of irregularities take place. You may hear snippets of someone else's conversation, or the voice of your former lover, or an echo of an event that took place 100 years ago. Pale is a shroud of memories, and it doesn't really distinguish to whom those memories belong to. You could hear anything. Понятно, спасибо, что объяснили. Anytime. Концептуализация блядская. Не вижу ее. Вижу ее. Так, шмотка у меня была вроде бы на концептуализацию. Поэтому сейчас приоденемся, а потом будем надеяться, что прокнет. Ни разу я сейвскамила для того, чтобы пройти проверку на караоке, но я все равно потом загрузила предыдущий сейв с фейлом. Вот, так чисто посмотреть, что меняется. Хотя мне когда-то давно уже скидывали видос с разницей. Red Dark Slayer. Так что вот такси, да, мне очень понравилось. Не нравится, а почему? Why does art inspire you so much? Вдохновлять-то вдохновляет. Да что вообще такое искусство? Excellent question. Art is a diverse range of visual, literary, auditory, and performative creativity. It's an expression of imagination and technical skill. Additionally, it's history, criticism, and pure enjoyment. А тебе Dark Slayer прям вот выводит из себя тот факт, что камера вот такая сверху. И этого достаточно? Ой, да, Батяр, такая курода в любом аниме сразу, блин, узнаешь. In short, art is the highest form of human communication, representation, narrative, emotion, and agency intertwined. Ну хотя бы у тебя не ненависть к пикселям. А я смог бы стать частью мира искусства? Ну то есть...
Have you looked in the mirror lately? To be honest, you have the exact features of the modern artist, with that wild hair and those clothes. Perhaps you should try to write poetry someday and critique architecture. Привет еще раз, не далеко, ребята. Вы что, только одну серию что посмотрели? Что-то вы быстренько, здоровки. Привет, Арикс, еще раз. Спасибо большое. Погоди-ка, архитектура что, тоже искусство? Of course not. It's autism, box drawing, masturbation with a ruler and a sextant or whatever they use. You should demean and criticize the genteel institution of architecture while extolling the virtues of the pure arts. Погоди-ка, музыка — это искусство? Only the most experimental kind. Пожалуй, в последнее время я и правда настроен критически. Yes, you seek substance. No vapid representations and reproductions of social mores as made manifest in stuffy biennials. We're talking real living art here. Become the art cop. Half art critic, half cop. Стоп, а разве я не должен быть копом на все 100%? Мне же дело надо раскрыть, все такое. Quit being so indecisive. What are you going for here? Some kind of indecisive and camp aesthetic now? Strike a bold shade here. Go art or go home. Ладно, если чтобы спастись от рутины, надо стать наполовину художественным критиком, так тому и быть. У меня, правда, нет слотов для мыслей. Exactly. It's not only your duty to only catch the criminals off the street, you must also apprehend criminals of the printing press and the gallery, the trite and derivative artists and writers of the world. Go ahead and provide savage criticisms, art cop. The world is yours to rip to pieces and reassemble. Да, это очередной копотип, самый мерзкий, самый свирепый и жестокий. Арткоп, но он никогда и ничем не бывает доволен. Для него все вокруг говно. Тебе нужна целая армада прилагательных и определений, чтобы описать и унизить посредственность работы и внешнего облика окружающего мира. Как следует, поиграй своими критическими мышцами. Вот только в конце концов словарь для обличения посредственности становится твоей второй натурой. Ну, поехали. Минус восприятие, смотреть не могу на это говно. Так, слушай, у нас проверка на концептуализацию, надо покурить, значит. Может, пробнет. Где у меня сигареты? Хорошо, пошла. Yes, what is it? Валяцкая концептуализация. Придумать место для установки радиоантенны для мегадлинных волн. All right, brainstorming time. Remember, this is just the ideation phase. There are no bad ideas. У меня идея. Может, в порту есть антенна, которой мы могли бы воспользоваться? Don't you think the Union would object to that? Чего бы, мы с Эвраром тесно общаемся. Выгляжу, спасибо, что ты так думаешь. Посмотрим, что будет со мной через час. Привет еще раз. С чего бы, мы с Эвраром тесно общаемся. Problematically so, one might even argue. I don't know about your relationship to the Union, but I do not think they would appreciate us using their equipment to contact the coalition. Концептуализм говна, блядь. Что нам остается к Титу идти? С Нойком что-то можно было концептуально обсудить. Подожди-ка. И с ним. Сейчас, подожди. Yo, man, what's on your mind?
Интернализируй эстетику хардкора, не кивай как болванчик, почувствуй его. Dedicated, hyperactive, unified. You will have to add something of your own to understand this list of loosely formed qualities called hardcore. You need your own entry. Make it. Test your limits. Surpass them. Dance till you drop. Dance till you die, if you must. Jumping around, as this sort of music requires, is actually a taxing physical activity and should be dignified with a sports suit. Я стану последней машиной модерн вечеринки в финальном противостоянии плоти и духа. That's a good way to go. Блять, это еще одна мысль. Эстетика хардкора. В жопу семантику. Минус 2 к технике. Ты не только интернализируешь эстетику хардкора, ты сам подпитываешь ее. Насколько более жестким ты еще можешь стать? Мелкие людишки могут докопаться до тебя, скажешь, что хардкор и жесткость не одно и то же. Можешь смело посылать их, не им учить тебя семантике. Они даже про альбом Our Happy Hardcore не слышали. И куда эти лохи лезут? Так, у нас остался торговец, да? И стеночка. Слушай, она опять обновилась? Схуяли? Аж не обновилась. Yes, what is it? Она обновилась благодаря эстетике хардкора, супер. Давай! Your thinking about this has gotten way too rigid. Time to flip the whole antenna paradigm on its head. Послушайте, а что если мы установим антенну под землей? Then it would be very difficult to propagate the signal through the air, which would defeat the purpose. Detective, does the 41st not require its officers to pass elementary radio operations? I thought it was an RCM-wide policy. To be perfectly frank, I'm not sure your ideas are really helping. Я понимаю, но кто виноват, что кубы летят, блядь, в залупу? Я, наверное. Так, у нас станция нахуёва. Рили бывает подземная антенна, вот дела. Стена. По миллиону. Давай на Надес ты зайдешь в игру и скажешь женщине, которая мою паршивую проверку не зачла, что имеет место быть подземная антенна. Может, меня пожалеют. Привет, Алексей. Что за дыра в стене? Где у меня? Церкви, а там витраж разбитый. Stuck in the rain in a traffic jam, man. What's on your mind? Давай стих расскажем. Wait, there's something here, stored away in some dusty corner. It starts like... У зеркала всегда температура нулевая, как лед по венам. Отражение рентген. Whoa. What else? Словно потир, что принимаешь на причастие безмолвно. Silent communion.
That's good. Слова, кажется, заворожили его. Где изумленный рот разъявив, меняешь личность, никогда не бывшую твоей. Dang, that's some great shit. You came up with that yourself. Did you? Я на самом деле я не знаю. No matter. Great verses like that sometimes. Ephemeral. You might not look it. Seems you have some literary chops. Maybe there's hope for me yet. Это странный комплимент. Just messing with you. It's cool. You're an okay guy. For a cop. Для копа? They're more often into fists than rhymes, see? Let alone honesty in verse. In a small office behind the old military hospital, hunched under the green glow of his desk light, Officer Hans Blau browses through a test print of his Futurist magazine. It's called The Futurist. The typeface on the header is too small. В любой организации есть самые разные люди, а я не сомневаюсь, что мы прилагаем все усилия. The lieutenant looks at you in silence, a curious look in his eyes, nodding slightly. Well, you've given me some hope, I guess. Он показывает тебе большой палец. Там проверочки прошли, мы молодцы. А стеночка осталась. Морской бриз приносит запах не только соленого мяса, не гнилое, не сырое, жареное. Just an ordinary wall. Nothing to see here. Бля, сложно. Почему я смотрю на эту стену? Yeah. Why? It's a wall. An ordinary wall. Сраные стены не поддаются на провокации. Why must we stop to look at this wall every time we pass by? We have business to attend to. Ну ладно, блин, Ким, что с тобой поделать? Слушай, может, пришла пора сбагрить нахуй какую-нибудь парашу? Ой-ой, бачар, ты что наделаешь? Бачар, ты что наделал? Спасибо тебе огромное. 29 месяцев, блин. Ау. Спасибо большое. С контейнером нет, пока нет. Смотрю на твой круассан, Батяра, хочется круассана. Я могу попробовать риторику прокинуть, но что-то мне кажется хуёвая идея, потому что сколько там? Невозможно риторика. Пошли сбегаем. Бутылки я собирала, пошли проверю, тоже не помню. Фритте, 3Т, теперь понятно. В окне видны желтые розы, но это совершенно не те цветы, которые кто-то принес к лосье. The tear machine. Your bottles clunk into the machine. Do you know what? Кредит возможно, там прям очень низкие проценты. Странно, что ты не заметила это граффити раньше. Кто-то написал здесь, она их тащит. Я, кстати, не обращаю внимания на то, как часто у меня еще шестерки две выпадали. Риторика, говоришь? Пошли искать эту риторику вашу.
меня только единичка на риторику есть. You're back before the cargo container. Its draw has not lessened since you were last here. If anything, it seems to have grown slightly. Ну, уже побольше, но все равно мало. Прожил 2 дня, много дней. В мире нет никаких гарантий. Дверь без доверия не бывает. Ой, дверь. Денег без доверия не бывает. And, as it's always been, it's impossible to open a container with rhetoric. Maybe you're losing your mind. Maybe I am. Меня смущает, что там теперь можно что-то сделать. Надо проверить, наверное. По ногам. А я это не замечала, потому что у меня каких-то сортов не хватало, или оно само появилось внезапно. Окно там не разбагалось, блин. О, разбагалось. Behind the dockworkers, a ceiling-height window. The hawthorn branches scrape the glass like bony fingers. Плюс 10 от записки в мастерской. Что там за записка была? There's a yellow ribbon tied to one of the branches. Light yellow, faded with time. A tiny splash of color in the blackness of the thicket. Hanging from it, a bronze key. Someone hid the key in the bush and attached a yellow ribbon to make it easier to find. It's close enough to the latch up there. One can slide it open and just take it. Surely not a coincidence. Про то, что спрятано, а я что-то ее и не помню. Кто-то спрятал в кустах ключ, указать на окно. Huh? Громила оглядывается. Можно я протиснусь между вами и возьму ключ? I don't know about that. I'm comfortable here. Don't think any sliding would really help right now. Sorry, fucko. Looks like you're gonna have to go bush diving. Good fucking luck with that. The hawthorn's got a bitch of a bite. I'm gonna enjoy the sight of you in the bushes out there. With a loud thud, the old man stands up, pushes the window open, grabs the key from the hawthorn branch and slides it across the table to you. Спасибо, Тео. Взять ключ. The key is brass. Workshop spare is etched into its bow. The old man closes the window and sits back down in silence. Come on, man. We were just having some fun. Where's the harm in... I'm tired of listening to your shit. Спасибо, кивнуть старику. Don't thank me. I don't give two shits about your key. Ну, хороший, но все равно цундера. There is a silence around this man's words. Unlike Titus, they're afraid of him. That's the type of respect he commands. Кто-нибудь знает, почему этот ключ висел прямо за окном зала для членов профсоюза? Didn't even know it was there. Boys. No idea. Never even seen it. Someone must have hidden it there before this room became our place. Смотреть на ключ у себя в руке. Хотел бы я знать, что за дверь он отпирает. It's for the blue door in the kitchen. There was a note there that you missed. It said the workshop key is behind the window. It's this key. Так я ее пропустила в итоге? Или нашла? You see a heavy steel door with a prominent dimple lock. It's painted blue. Попробуйте открыть дверь запасным ключом от мастерской. The key fits the dimple lock. It takes a bit of effort to turn it after all these years, but then the lock clicks. Я помню, что вчера что-то было связано... Фраза была, мол, где-то должен быть ключ.
Master investigator. You just can't keep yourself away from locked and hidden places, can you? Ты о чем? Nothing, nothing. You're right. Get in there. Deep. Invade every personal space. Break every lock. Да я только посмотреть. Yes, that's what it is. A quick peek here. A short glance there. It's all quite delectable. Привет, пивной ежик. С той стороны. Значит, я все-таки нашла... Раз там плюс 10 статы есть. Жемрокская охота. Непонятное поведение. К этому моменту ты уже должен был осознать, что тебе нравится копаться в контейнерах. Нравится открывать двери и смотреть, что за ними. Может быть, там секреты? Или новые такие славные контейнеры? Будем честными, контейнеры тебе нравятся любые. Мусорные ведра, кухонные ящики, люки, карманы пальто, потайные сундуки филиппийских царей, хранящие запретные реликвии. Ладно, такие тебе пока еще не попадались, но когда-нибудь... Стоп. Это потому ты так стремишься открыть все контейнеры? Думаешь найти священный скипетр и горную сферу? Надпись на автомате для пинбола, франко-негрийский, и нарисованы лошади и мечи. All these mesmerizing machines, just waiting to be plugged back in and played. Провести пальцами по пыли на автомате белая Деора. Feels like it might jump back to life any moment. The lights illuminating the white-robed woman. Что такое белая Деора? Some kind of inane pinball theme, probably related to Messina during the DeLorean age. The history themes are the worst. В жестяных коробочках для чая можно потом всякую хуйню хранить. The lieutenant grimaces, looking at the machines. Кажется, ты недолюбливаешь пинбол, Ким. No, I love it. I love pinball. Who doesn't love pinball? Let's move on. He doesn't. Не хочешь расфурычить какой-нибудь автомат и зарубиться в пинбол? You can't fire them up. They are broken. Only that one machine in the main hall works. The Royalist Pinball. Он отводит взгляд. What a dumb name. Royalist Pinball. If they weren't broken, he would kick one of these machines about now. А как насчет вот этого франко-негрийского чемпионата? Хочешь сыграть? No. Бля, я просто боюсь, что я сейчас выйду, и у меня не получится это прокинуть. Да ну и пусть с ним, бля. Kim, Pinball, Kitsuragi. Он же Кимбол. Ким Пинбол Кицураги, он же Кимбол. Exactly. That's what he's known as. His reputation precedes him. Ты Ким Пинбол Кицураги. So now he remembers. Он вперивается в себя, потом снимает очки, начинает их протирать. Повисает молчание. Печенье, блин. Fine, I'm Kim Pinball Kitsuragi, aka the Kimball. You remembered. Congratulations. Но не похоже, что ты любишь пинбол. No human being should. It is a game that requires no skill and a childlike affinity to flashing lights and to fantastic, science fiction, and historic romance franchise. It is lame. Тогда почему тебя прозвали пинболом? I am not called Pinball. Привет, Фобос. It was used to taunt me a long time ago, before I became a homicide detective and got my lieutenancy. А как ты... Fine. I was a juvenile police officer for over 15 years. It's how I started out in the RCM. Once I had to infiltrate a pinball ring, as you do when you're a juvie cop. Отстойно. Unbelievably. To do that, I needed to become a pinball champion. I trained for 9 months. The job was successful and I was moved out of the juvenile wing to homicide. End of story. Ты 15 лет работал с малолетними преступниками? That time is over now. I was already a 38-year-old man. It was unbecoming, as was playing pinball. So that's why he doesn't want to talk to Kuno. Trauma and stressor disorder from being a juvie cop.
Стой, так вот почему ты не стал говорить с Куна. It's best if you handle the juvenile delinquents. Не волнуйся, я буду называть тебя Кимом. Lieutenant Kitsuragi is good too. Now, we really need to continue our sweep of what appears to be a secret path through the whirling. Так, ну здесь уже не поиграть, он умер, да? The machine is dead and silent. It needs serious maintenance before anyone can play again. Слушай, может это Гаррет, или как там его звали, отдать ключик, может он нам спасибо скажет, может это ничего, может что-нибудь сказать. The man ponders his cooking utensils and... Ладно, тут ничего нового. Hey, was there something you needed? Another thing. Yes? Понятно, нихуя тут нового нет. Так, ну я надеюсь, она с утра там курит. Я что-то не проверила этот момент. Потом нужно будет в 9 Кима прогнать. Да, стоит, курит. It's always good to see you. Она устала, улыбается, опираясь спиной на перила. Something in her demeanor has changed. She's tired, consigned to her fate, to being here with you and what's to come. Парни Харди рассказали нам, что произошло на самом деле. I understand. Она ставит чашку кофе на столик. Кажется, вы не удивлены. Вы ждали этого. I knew there was a chance you'd get them to tell you. It's what you do. You're the police. For what it's worth, I'm sorry for wasting your time. This is good. Clear the air first, between you two, then move on to questions. No, it's not good. It's the opposite of that. This will let her dictate the terms of your... Shush, I can't hear what she's saying. Let the miss speak. She's tall and thin and tired. A twig trying so hard not to break. If you knew we would find out eventually, why did you waste our time? Because of the Hardys. I couldn't just dispense with them. They were only trying to help me. Out of the shit I'd gotten into. Is she implying the Hardy Boys are the law? Закон это не парни Харди, а закон это мы. I know that. But the people around here, they don't see it that way. And if I am to stay here, I need to get along with them. Недостаточно веское оправдание. You're right. There's more. Привет, Джон Крэг Бьорн. Здорово. Это еще не все? You answer to the coalition government, and by extension, the moral intern. Она тянется за новой сигаретой. Briefly glancing over her shoulder to the sea, as she's done time and time again. A grand expanse of water reaches over the bay and to the horizon, grey and pale violet in the morning light. Что там дальше? The pale, the Muindi Isola, the Occident, and then Aranye, the old, old world. The conference centers, the people who are angry at her past. Это Мальберг. Про пердуля? Ты про что? Про состояние? Да нет, так же не очень хорошо. Ну вот пью. Пью. Поэтому вы постоянно оглядываетесь. Вы боитесь морал интерна? You share a database with them. You send people to their courts. Женщина прикуривает сигарету. Дело в людях, о которых вы говорили, которых вы рассердили? It is. They're after me. And they have friends in the moral intern. Some are moral intern. If I show up in your records, officer, they will find me.
They will. What happens if they do? They will kill me, sir. If you file my name, take me in for questioning, enter me into the moral intern mill, well, then I'm fucked. For nothing. This murder didn't have anything to do with me. Here we go. For once, you seem to have her off guard. Actually, this murder did have a little to do with her. Что произошло здесь, в ту ночь, когда он погиб? We were there. Together. In bed, I mean. Расскажите мне, что именно произошло. Okay. He was in a kneeling position. He had just entered me. I was on my back, looking at him. I heard the window behind me shatter, and I turned to look. There was a hole in the glass. I turned back to him. His eyes were looking through me, and his mouth was open. Dumb. I could see. I could... Так мисс Клаус и так вроде бы веселая была, нет? A great pain moves through her, a dark and indefinite wave. She continues in spite of it. I knew he was dead. Before he fell down on top of me. Если не хотите, мы можем не продолжать. No, I want to. Let's get this done. It's okay. Tell us as much as you're comfortable with. Он ждет, что она продолжит рассказ. He was heavy. I pushed him off and he fell to the floor. There. He only had his boots on. I bit the pillow, not to scream, then ran downstairs. Повисает долгая пауза. Она просто стоит, опустив руки. Но тебе не кажется, что это плохой поступок? 5-40. Пока что, по крайней мере. I waited for the second shot to come. For me. I thought there would be one. It never came. She's forgotten about her cigarette. The butt has burned right down to her fingernails. Но это не повод осквернять трупы. Мне жаль, что вам пришлось через это пройти. So am I. Она опускает взгляд. Сигарета обожгла ей пальцы. She throws it away and immediately proceeds to light another one. What time was this? When did it happen? It would help us if you could be as precise as possible. 11:30 to 12:15. I don't know the exact time. Around midnight. It's okay. Were you inebriated? Not as much as usual. He'd done a line, plus other things. I was drinking. Wait. Titus said she was gurning her jaw off, much more than usual. Тит говорил, вы выглядели так, будто изрядно накачались наркотиками. Oh, yeah. I did one of his lines, just to clear my head. Good thinking. Clear your head. You should clear your head. Get into his mindset. Did you hear or see the shooter in the course of this? No. Что вы делали после этого? Nothing. I was trapped. I was stuck in my room downstairs. I got some clothes on and crawled back up, drew the blinds. Blood was coming from his mouth. Not a lot. Just a little. He was still on the floor, slouched. I couldn't be there with him anymore. So I ran down and out of my room, into the hallway, down the stairs. I knew there would be people there. Run, woman. Run past them and out into the streets where it's dark and people move. To the lorries at the intersection. As far as you can. Почему вы не убежали отсюда? Ну и вообще, почему вы все еще здесь? I already ran. I ran from an entire Isola. I can't run any further. Not with these people. This is as far as it gets. Что произошло после того, как вы сбежали вниз?
Sylvie was tending the bar. A lot of people were there. The Hardys were at the table in front of the stage. I think the Union box was full. Ruby was there too. They were having such a good time. I sat down and they all welcomed me. I didn't even have to say anything. Ruby knew something was wrong. Ruby? Прежде чем мы продолжим наш разговор, кто такая Руби? Ruby. You know, the leader. The leader? Of what? The Hardy Boys. Произносит она так, словно это не нуждается в пояснении. Я думал, что Харди главный среди парней Харди. Well, nominally, yes. Ruby's the one they go to when things happen, like things they need taken care of. She's the organizer. Спасибо большое, Недрика. Я на самом деле очень сильно на очке была, потому что, блядь, полагаться на шанс того, что кубики выпадут, всегда очково. Но я горжусь мувом со столом. Правда, после этого мува у меня и нет нахуй наебнулся. Возможно, я сломала, блядь, вселенную. Потому что я обычно не могу думать вот в таком пространстве. Я могу только бить палкой. Спасибо большое. This Ruby, in her phrasing, is entrusted with great power. She trusts her. So do the others. Would you say she is the 8th Hardy Boy? Why not? Does she also party with Ruby, however? А с Руби вы тоже отжигали? No. Она нервно улыбается, сверкает жемчужные зубы. Still, there is something there. She won't tell you now. Ладно, давайте продолжим. Что было потом? Well, Ruby said let's talk upstairs. I showed her the room. I've known these people since December. They know my situation, that I can't leave a paper trail. Ruby was the first one I told. She said she'd take care of this. It's what she does, you know, take care of things. I helped her get the body to the bathroom. We used a belt to pull him up under the shower, to keep him upright. To mislead you, they were tampering with the body. To produce lividity, matching a hanging? Yes. Хуя, они тут все такие умные. We completely missed the tampering. Looks like you got there in time. What was this, 20 minutes after death? About 20, yes. Ruby explained it would make the blood... You know what he does. Она смотрит под ноги, затем поднимает взгляд своих светло-карих глаз на тебя. Что было потом? Ruby went outside to talk to Titus and the boys. I was just looking at Lely in the bathroom. I had to put his clothes back on. His armor, too. It was tough, but I've seen him take it off and put it on many times. It took Ruby maybe half an hour to come back with Titus. I'd gotten him ready by then. They carried him out. I knew what they were going to do. Make it look like a hanging. Ruby said they would. Чем вы занимались, пока они его вешали? Ruby said to wait here. She also said I wouldn't see her for a while. That we should lay low or something. So I did. Это Руби, а где она сейчас? I don't know. I haven't seen her since. We will need to take this question to the Hardy Boys. Interesting. Why did this Ruby go through so much trouble to hide something someone else did? Look into this later. What are you doing? Coming up with a theory. She said Ruby knew something was wrong before she said anything. How come? It was loud downstairs. She couldn't have heard the shot. Привет, Равгер. Да не знаю, вчера хуёво было, но сейчас таблетка вроде подействовала. Не так хуёво, как вчера, но все равно хуёво. Вот. Но держусь. It is ominous. You already coming up with theories that put the blame on someone other than Clausia. Что вы такого сделали, что вас теперь ищут? It's not nice, but it's not illegal. Not here in Ravishol. Or even in Orania.
What exactly did you do? Industrial espionage. I joined a business collective with the intention of betraying them. I did my job well enough to be asked to do it again. With a bigger company. The kind you really, really don't fuck with. I took their ledgers, 2 decades worth of accounting. I need the names of the companies involved and who hired you. Лейтенант постукивает по блокноту. The job was Lewsdown County Savings Bank. They sound small, but they're part of the Lewis Scott conglomerate. That was the second job. The first was some printer company. You wouldn't know them. But she really destroyed them. She still feels it. As to who hired me for the job, I don't know. But they're after me too. Along with Lou Scott and their friends in the MI. Once you're done in the competitive intelligence circuit, you don't have allies. You're radioactive. Наверняка найдутся люди, совершавшие гораздо более ужасные вещи. Sure. I'm not a war criminal, but it was bad. People lost their jobs. Good people too, not just C-suite. Она качает головой, пытаясь прогнать эту мысль. A lot of people got hurt. But that's just more of my shit you shouldn't have to deal with. You're solving a murder. That can wait. Look into her eyes. There's more. Что же вы сделали? One of them killed themselves because of me. Плохо. Как вы с этим живете? I don't. How do you live with yourself? Стараюсь курить как можно больше. That doesn't really work, does it? Not without a drink to wash it down. Когда это случилось, вы слышали выстрел? When he was shot? I may have. I don't know. I couldn't hear anything over the glass exploding. The gunshot wasn't that loud. This is something to keep in mind when assessing the distance of the shot. Странный вопрос. Это вы убили Лиля? What? Why would I put myself through this? Insanity. Get myself cornered like this. Она умолкает. He wouldn't have died if it weren't for me. I know that. But I would never hurt him. All kinds of crazy things happen when drugs are involved. Sweet, sweet drugs. It could have been a desire murder. Maybe an act of jealousy. He was a serviceman. He must have had a gun lying around, close to her hand, a military weapon using jacketed ammunition. Now you guys suddenly have theories pouring out, when they're obviously just stabs in the dark. Сейчас я, надавлю на нее, она со мной потом разговаривать не будет. Тем, кто находился внизу, пришла в голову безумная идея, что это вы убили его. I'm sad to hear that. They must have said it in some fit of frustration or under pressure. They couldn't have meant it. I've talked to them after it happened. No one has implicated me. She's getting scared now of you, the downstairs people, all of it. Если это была самооборона, то все в порядке. I did not kill him to defend myself from rape. I told you before. That wasn't what happened. Страсть превращает людей в лука. She simply shakes her head. Наркотики были неотъемлемой составляющей ваших отношений, и, возможно, они и привели к такому исходу. What does that mean? Do drugs make you aggressive? No. People don't take drugs to kill each other. They take them to feel okay with each other. I thought you Ravishal people would be more enlightened on this. I'm sorry, officer. I'm under some stress here. У него наверняка где-то рядом лежало оружие. Вы воспользовались им? No. I specifically asked him not to carry firearms when he was with me. He only had his stupid armor. Пуля в его голове оболочечная, армейского образца. Но у кого еще здесь есть боевая винтовка? I don't know. His friends have rifles.
Maybe those psychos did it? Coalition military have rifles. I'm not a munitions expert, and I did not shoot him. Посмотрим. She might have been a tad disingenuous when she avoided talking about the bullet in his head before. Look who's waken up from 1,000 years of sleep. Вы обманули меня по поводу этой пули, когда я сказал, что его застрелили, а вы сказали, что не понимаете, о чем я. I've said I'm sorry. What more do you want me to say? I did my best not to lie. It didn't always work. Ладно, я бы хотела задать вам еще несколько вопросов. Like what? Она ждет, взгляд светло-карих глаз блуждает по полу, по твоему лицу. Его могли убить люди, которые ищут вас. That's the first thing that went through my head when I heard the glass break. И что? I thought they'd found me. They've killed him to punish me. All last week, I've tried not to talk to anyone or be seen with anyone. Она глядит на свою сигарету. So they wouldn't be hurt. I've come to understand, however, this is paranoia. What happened didn't have anything to do with me. Как бы то ни было, такой вариант нельзя исключать. We can't go after loose cap. Not yet. There are other, saner leads. I don't ask you to, Lieutenant. If there's one thing I know, it's that you'll get nothing from there. Если вы скрываетесь, зачем было звонить в полицию? Because I'm an idiot. Врывается у нее. Привет, изюмстер. Нет, я не обиделась ни в коем случае. Она что? Твою лапшу, честно, пока не ела, потому что... Я боюсь. Я еще и больная, я подумала, лучше полегче с желудком пока обойтись, но не фартанула, не прокатила. Все равно сегодня утром плохо было. На что ты обиделся, Джон? Не надо. Я пока свою, которую я нежную заказывала, но которая самая легенькая, покушала. Я тебе отпишу обязательно, насколько мне хуёво будет, когда попробую. Ну, если, конечно, хочешь. Про селфи я пошутила со соплями и слюнями, но написать могу. Ой, бля. Which is an indicator of truth. Idiot. She's nothing of the sort. Сразу сюда не надо, не надо. Мне кажется, никого такое видеть не нужно. Вы очень хотите убедить нас в этом, но вы не дура. You have to understand, the people around here, no one was making the call, and he kept rotting. And then they picked his clothes off, and that little fucker threw stones at him. He kept throwing stones at him for 3 days. I could hear the thud, thud. So I called you. I hope with all my heart it's not the last thing I do in Ravishol. Привет, Максимос. Oh God, that was a lie too. Who made the call then? She did, of course. Don't be paranoid, man. It's unbecoming of a police officer, and it makes you sweat. Когда заменили это стекло? Указать на него. Last week. Angus and Titus's brother, I think he's called Tibbs, took care of it. Она затягивается. You should have another look at that window after this. Reconstruct the scene. It's right there. Внутри, в ее спальне? Yes, you see the glass sparkling out of the corner of your eye. Полагаю, на этом у нас все. Пока все. She nods silently. She doesn't even smoke. Just picks up the cold coffee and holds it in her hands. Лейтенант бросает взгляд на тебя, а потом на дверь. He's thinking, are we done here? Or should we arrest her? She's a flight risk and she lied to you. She should be taken into custody. No, that won't be necessary. Just leave her alone. She's been through enough. She doesn't need this police brutality. This guy won't budge. You have to wake Multiface up, forcefully, if you want to continue pushing her.
Какая драма. Давай-ка переоденемся. As you look back, you think, so love did do him in, after all. Я был прав. If it weren't for her, he would not have been there. The shot would not have connected with his soft palate. Что здесь коммунистического? You do not know. A wind of needles. Airships flutter in the stratosphere. Откуда я тогда все это знаю? Who knows? It's getting cold out. You should go. Похоже, его действительно прикончила любовь. She's silent, holding on to her coffee mug. No vapor rises from it. It's cold. Remember this silence. The lady is dangerous. People suffer around her. It appears this one has not been entirely corrupted. This may help. This may help the others see. Промолчать, пусть ответит. Yeah. I'd like to think he didn't love me. Or that it was chemically induced and not real. А почему? Easier that way. Она отпивает кофе. А было по-настоящему? I don't know. Она смотрит вниз во двор, а затем снова на свой кофе. Real as anything. Она его убила, взглянуть на нее. No. Communism killed him. Remember? Love made it possible. You know this much. Закончить с мыслью. Так, нужно приодеться в драбу. Драбу. Да-да-да. Так, тут минус драма. Тин-тирин, тирин. Сори. Спасибо большое. Спасибо большое. Я теперь самый драматичный мужчина, блин. Hello, officer. What brings you up here again? Пожалуйста, Nature. Соврала по поводу звонка, прикончила любовь. Явно соврала по поводу пуля. Да проснись же, мать твою! Who? What? Dear Lord, you've been lied to. She could have killed her lover and lied to everyone. She's not the most fair and just at all. She's smoke and mirrors and will-o-wisps. She probably didn't give you her real name either. Why would she? Arrest her immediately before she further entangles you in her web of lies. Take it easy. Don't overcompensate with this course correction. Ask questions first. See? Ким, почему мы ее еще не арестовали? There may be grounds here, at least for an extended detention. A little whimper. The young woman hears you. She's looking around. Дьяволица. What? Она нервно стучит ногтями по стальным перилам. В шуме ветра слышен холодный звон металла. Знаете, мне кажется, это не вы звонили в участок. I did. What is this? I called your desk or whatever it is. The numbers are all over town. Call 8-100-2 for emergencies. There was an older woman on the other end. It sounded like she was smoking. She took my complaint. She coughed. Anyone could know that, sire, by looking around and calling the desk. I don't believe a single word she says. What time did you make the call? Thursday night. It was late, sometime after 12. It checks out. На самом деле вас зовут не Класси, Аманда. I agree. You wouldn't give us your real name, not when people are after you. Okay.
Внезапно ее голос срывается, словно кто-то затягивает гороту вокруг ее шеи. Что хорошо? Okay, it's not. Отлично, теперь он может сказать мне правду. You log your work every week. It's all transmitted to Common, sir. I couldn't just beg you not to enter my name. So I lied. Like I lied before. Like I did at LCSB. I have to lie all the time. I'm so tired of it. Вся эта история с паспортом тоже бред сивой кобылы? О том, что вы спрятали документы? No. It's submerged in a plastic buoy on the coast, in the reeds. It just doesn't say Clausia Amandu. It says Anouk Mea Smith. Falsified documents? Passport and visa. Given to me by my employer. I can't even use them. My employer probably leaked the name, Mea Smith, to hurt me. Why would they do that? I didn't show up to a rendezvous. They don't take that lightly. I didn't show up because I was afraid they'd do something to me. The job was finished. I'm just a liability now. She fears an arrest right here and now. This has been an awful turn of events for her. Где находится этот буй? West of the boardwalk, in the reeds. On the coast there. I put it there when I first arrived. Haven't been there since. I'm not sure I could even find it now. К западу. It's useless. The wind rises, so do the hairs on your back. Somewhere west, small bubbles rise from a plastic ball floating in the water. Rusty, the color of oversteeped tea. Китун, ты опять кресло драть пришел? Что происходит? Long, spindly arms are spinning the boy around, turning it, inspecting it like a magic 8-ball, trying to find a way to snap it open. Nothing is useless. К западу от пирса в тростнике мы должны проверить этот бой. The lieutenant makes a note of it. You're welcome to it. It's in the reeds northwest of here, past a Bergen sewage pipe, right near the waterline. Приятленский. Как вас зовут на самом деле? It's Katarzyna Lazie. Ну вот мы и встретились, Катажена Лосье. She nods. Her round eyes meet yours. They seem moist from the wind on the roof. Про мисс Аранию 37, наверное, тоже была неправда. I am. They can never take my sash and my scepter from me. Yes, they can, for lying. Достаточно. She nods, her back straight, ready for whatever is next. Ready for the damage. She knows you're grilling her. А если я скажу вам, что вы арестованы, Катажена Лосье? But I haven't done anything. Anything illegal. Failure to aid a police investigation. Fucking mind games. Enough. That's right, gang. Stern and merciless now. Stern and merciless as we reel her in. Блин, а я реально сейчас ее арестую, что ли? Неоказание содействия полицейскому. Время очень критично для нашего расследования, а вы заставили нас потратить его впустую. The lieutenant produces a pair of handcuffs. Блять. Please no. Ее глаза округляются от страха, она пытается отступить назад. Fragile, unshielded. Her voice is thin and tired. I think I know who did it. Who shot Lely. I can tell you. I can help you. Что вам известно? Кто застрелил его? She's silent for a second, as if looking into herself.
for certainty. Then, in a hushed voice, she says, gearing up for this betrayal is hard for her. Ruby. Почему вы думаете, что это была она? She has this thing for me. Ever since I met her and the boys downstairs. She's been pretty frank about what she wants. What she's saying is... sex? Ничего же. Sex. And more. I made the mistake of confiding in her. I told her I was on the run. She started protecting me. It became an unhealthy relationship. When I started spending time with Lely, she told me to end it. Said there would be shit if I didn't. It was not a good meeting. We stopped talking after that, but... I don't understand. What exactly in your relationship made you think she's romantically interested in you? She said she's in love with me. She even asked me to run away with her when I told her I'm a fugitive. She started developing notions about our relationship. And you led her on? Лейтенант прищуривается. A little. I was flattered, you know? But then I had to let her off, and it was not easy. I came to regret being friendly with her. We maybe kissed, nothing more. Yes, but what was their relationship outside this unequal power dynamic? Какими были ваши отношения до конфликта? We spent a lot of time together, listening to the radio and such. She had great milieus, and she was good company. I was sorry it had to end. Она делает паузу. What was that question about? She's feeding her friend to the wolves here. It also has startlingly little to do with arresting her, you suddenly realize. Похоже, она на вас зациклилась. This is just an assumption. I know what it sounds like. That's why I didn't want to tell you before. But she knew what had happened when I came downstairs. Somehow, she knew Lely was dead. She wasn't surprised at all. When we came up here, she was calm as a stone, too. She cleaned it all up like she had a plan. This is a familiar theory. You had it too, remember? Could it be that Ruby was covering up after herself? The lynching? Yet again, you're coming up with this. The worst thing is, it may be true. Когда Руби сказала, что всем будет плохо, если вы не порвете с погибшим, она вам угрожала? She came over one night, drunk, said she'd turn my life into a living hell. I've been threatened before, so I can tell when someone knows how to do it. And she's a pro. She must be. To keep the Hardys in line. I tried severing ties with her after that. I thought it had worked, but... Она смотрит в окно на свою спальню. Some of that fear is still with her. She exhales sharply. What are you talking about? She's afraid you'll arrest her. Как же ей удалось его убить? You've been through there, right? I saw you come out. It leads downstairs. She could have come to the roof through that, then made the shot right here, where I stand. It was dark outside. I wouldn't have seen her. Then slipped back downstairs without anyone noticing. That is possible. Interesting theory. Did she know that door exists? Had you been out there with her? Yes, of course. She's been up here many times, jacking private stations off the ring antenna. She used to come here to drink on the roof with me, before it got weird. Ладно, с Руби разобрались. Okay, and what? Arrest the liar now. Why? She told us some pretty interesting things there. Don't arrest her. Push her a bit more, but then let her off. That Ruby theory was solid. And she's beautiful. Что? Her. Stop letting her distract you.
Не арестовывай, надави еще раз посильнее, а потом отпусти. Это, конечно, хорошо, но я все же думаю, нам придется вас арестовать на всякий случай. Дайте поближе. Still? After all this, sir, please. It's a shitty world, and I know I'm shitty too. I know. Она сжимает руку в кулак, медленно сминая сигарету, которая была зажата меж пальцев. But I don't deserve to be sent to the moral intern and ground into paste just because I disturbed the sanctity of accounting. That's some multinational. She's gearing up for a last stand. This is it. А чего же вы тогда заслуживаете? I don't know. To spend my days with smoke, drink, and dance, wallowing in shit. Just like everyone else. Какие еще у меня есть варианты? You have those station calls, right? Where I have to show up at the station or I'll become a fugitive. You can write me one. You don't have to take me in right now. I promise I won't go out anymore at night. I'll be right here. I know you can do that. Just let me come in on my own. In 2 months, or maybe even 1 month. That's all I need. You do have the form. Лейтенант смотрит на твой журнал. That's it. I'm calling it. Kim is beyond compromised. Definitely, sire. А что изменит эти пару месяцев или даже месяц? Everything could change. This city, the extradition rules, the people after me could be in jail. Or maybe Revachol. Она умолкает. There is desperation there in that silence. A cornered animal looking for a way out. Maybe Revachol could be free. I could be tried in a free Revachol. An independent state that doesn't hand its detainees over to the moral intern. Ай-ай, Мосберг. Сяко-масяко. Снов не помню. Сегодня, по крайней мере. A free Revachol. There is a low, distant rumble on the motor tracks. A great machine shaking the pillars down south. Electricity runs up your spine. I find that hard to believe, miss. Что это было? It's coming. Звучит неплохо. Другой Ревашоль. Свободный, независимый. The world can change. It's changed before. В ее круглых светло-карих глазах блестят слезы. Her political overture has succeeded, we see. This was her last card. There is nothing more she can say. The final decision is yours. You alone stand on the throne of your mind. Я принял решение. She looks at you in silence, her face filled with fear, lips parted. Wait. If you arrest her, Kim will have to transport her. You'd be without your partner for the rest of the day. Shut up. He's making a decision, and it's his to make. Но мы же Омешка ёбаная. Мы — это я имею в виду. Я выпишу вам повестку, Катажина, но если не явитесь в участок, я вам уже ничем помочь не смогу. Выписать повестку. I won't. Ощутимо содрогаясь, она принимает бланк повестки, потом берет себя в руки. This may have been a grave mistake, sire. Ой, кот, ты как это сделал, блядь? Китушкин, тут можно играть с геймпада, кто бы мог подумать. Котя. Maybe, maybe not. Mercy is rarely a complete mistake. Кооператив, блин, был один раз, я играла в какой-то стелс, и кот лежал, по-моему, у меня на руке, и так получалось, что он двигал мышью и руководил, грубо говоря, полем обзора главного героя. Я, короче, на клаве, а кот управлял мышкой. Вот. I promised I will be right here all the time, nights too.
I'll help you any way I can in this investigation, and I will be at Station 41 in 6 weeks. I promise. Бля, какая она, конечно, манипуляторша. Вот ты чё хрипишь-то, блин? She nods, Про then Руби nervously нет, pulls. нихуя Okay. больше нет. Она испытывает облегчение. Давайте о чем-нибудь She другом. slowly lights another cigarette and steadies her breath, as if in the presence of some tiger. You are. This is not the end of this. Вернемся к тому, где вы сказали Lies. неправду. I... Повторяет она, затем умолкает. Непонятно, что она хотела сказать. Yes, we demand she be punished for deceiving us. А, да не, She нихуя. slowly Так, lights трепет, another уйти. Я там что-то придумала про date дату of рождения. birth generator. You were born in the year 07, in the last year of the commune of Revachol, right before it fell, in the old military hospital on the ground floor, where people usually came to die during a snowstorm. The revolution had about 1 year left to go, and the fires were still burning bright. There were explosions in the blizzard. This was 44 years ago. You are 44 years old. The bloating might never leave your face, but beneath it, you still have some years. You still have some hope. Мне 44. Сложность для всех пассивных проверок -1. Типа проще физиология станет, правильно? Понимание наоборот же. И логика. Супер. Вроде неплохие бонусы. Буйтит. Так, мне трепет нужен сейчас. Во-первых, надо галстук вернуть. Так, трепет +3. Давай тратить. Officer, what brings you up here in the rain? Идет дождь, попробуй снова. Бля, до этого дождя не было. Сука, я нахуй бафалась-то. Ладно, еще говорили на зеркало. Тьфу, на окно посмотреть. This window is pristine on the inside, unlike the one next to it. Light from the desk lamp reflects off the glass in an untarnished golden halo. Так, а здесь визуальный анализ теперь нужен. Мальчики были на визуальный анализ или что самое логичное? Нет, есть, все супер. Так, визуальный анализ. У меня скиллпоинт, кстати, есть. Можно покурить еще, попробовать. This window is pristine on the inside, unlike the one next to it. Light from the desk lamp reflects off the glass in an untarnished golden halo. Что здесь произошло? Golden light melts away into the blue, glassy darkness of your mind. In it are two neon-lit shapes, a man and a woman,
on the single bed. Я не очень хорошо понимаю, что здесь изображено. В какой они позе? Like the witness said, the man is kneeling, the woman is on her back. It's the night of March 4th and a shot has just been fired. The man looks directly at the woman. The shot's possible directions converge in his mouth, a ray cast from somewhere outside, entering his brain, ending him. Где же ее начало? From the roof outside, location A prime. The glass fractures around the bullet hole. Shards face inwards like a corona behind the woman's back. Рассмотреть призрачные силуэты. The man does not know the bullet has entered his brain. He never will. Death comes faster than the realization. Изучить точку А на крыше. The ray cast from the man's mouth unravels into a fan of possible directions, all on the roof at first. The shot could have come from any of them. This is composite location A prime, most likely of the origin points. А разве при этом снаружи не должно быть следов пороха? There could have been. Then the rain and slush and wind washed it away. This was more than a week ago. Ну, то есть я на 80% уверен, что стреляли с крыши. 72%, with an antique weapon that fires military-grade ammunition. A Belma-grave rifle, for example. This is a good short distance, but not too short. The perpetrator aimed with their back against the railing, or possibly kneeling for precision. This would explain why it only took them one shot. The lights were on in here. Outside it was dark. It was like shooting fish in an aquarium. A well-lit aquarium. The victim opened his mouth to let the bullet in. Neither of them would have seen anything outside, in the darkness. Too busy with their own bodies. А мог ли стрелок находиться внутри самой комнаты, стрелять с более близкого расстояния? Point X would contradict the woman's testimony, rendering the entire proposition void. These figures would be wiped out, detective. Кунесса? Кто такая Кунесса? Простите. Есть какие-нибудь аргументы против точки А, расположенной на крыше? Спасибо большое. None that you've found thus far, but that doesn't mean there aren't Спасибо any. большое, спасибо большое. Привет, Ген Чинаски. Насчет серости я не знаю. Я пошла в единственную возможную на данный момент проверку. Я не знаю, где серость откроется. Возможно, это проверка на установку антенны, хз. Хотя там ля респонсабилити, так что вот. В общем, не хочу пока знать. Но если прям будет критический момент, и я не буду знать, как туда попасть и что это вообще такое, о чем я вообще знать не должна в теории. Но мне уже это спойлернули. Не ты, а до этого. Посмотрим, в общем. Куна? Могли ли стрелять из другой точки, расположенной дальше? Закончите. That's a 28%, yes. In this model, the shot could have come from a greater distance. Nothing excludes the possibility. Should we extrapolate to include every possible point of origin in Martinez? Увеличить радиус, чтобы учесть все возможные точки в Мартинезе. According to your map of the district, this shot could have come from a wide angle of locations, starting with the northern edge of the abandoned boardwalk, ending with an islet in the bay. Let's call them B prime. А можно поточнее? B prime for boardwalk, B double prime for Land's End, and B triple prime for the islet, detective. There may be smaller points in between, but those are too fine to zoom in on. Изучить точку Б, Б1, на пирсе. 700 meters away. The likeliest of these B positions, 20% chance. A skilled sniper could have made the shot, provided he had a safe sniper's nest. Even with the light on inside, we're talking military training.
At that distance, the perpetrator would have had to take wind direction into account. Изучить точку B2 на краю Земли. 1.2 kilometers away, the least likely of these positions. Let's say 3%. A truly skilled sniper could have done it, possibly from a tent. No, too far-fetched. Точка B3 на островке. 1 kilometer away, a point beyond the docks, on an islet in the bay. The fort is ruined, but the perpetrator may have found a stable spot on the beaches surrounding it, where the concrete crumbles into the sea, as you saw in the coin-operated viewer. The shot would have been a small miracle, 5% likelihood. There is an extremely narrow field of view from the bay to the window, between Rue de Saint-Ghislain 10 and 33A. The angle would have been extreme, and access to the islets is questionable. Ким, как думаешь, стрелявший мог находиться не на крыше, а дальше, в Мартинезе? From where, precisely? Ну, скажем, в точке B1 на пирсе, B2 на краю Земли или B3 на островке. I see you have given this a lot of thought. Are those the locations you've singled out in addition to the roof? And what is the likelihood, in your opinion, that it came from a further distance? Намного меньше, чем вероятность выстрела с крыши, но она есть. Okay, well, we should see if there is gunshot residue or sniper nests if we go down the coast. Rule these spots out one by one. It would be the diligent thing to do. Until then, personally, I'm going with the roof version. It fits the hidden path through the whirling. A simple hypothesis. Да, я вчера что-то проснулась, захуёвленная. Сегодня еще более захуёвилась, но температура меньше, чем вчера была. Моргнуть. Так, блядь, дело. А дождь не закончился? Вряд ли, да? Сучара льет, как из ведра, блин. Такс. Нет, Слевен Келебра, ты зачем убил дядьку, бесстыдник? Привет, Корорису. Здоровки. А чё у меня с честью по пизде пошло? Я чё плохого-то натворила? Подожди, у меня честь 1 была. В смысле, нельзя просто так людей убивать. Вообще людей не надо убивать. Теряла. Я просто помню, что здесь у меня было 11. Или в чести было 11. Просто интересно, какие именно моменты вот прям за честь награждаются. Отдать шапку ребенку, ну, подростку точнее, например. Это я так, мысль вслух. Мысль отняла. А я не знаю, может я вру, Санюшкинс, привет. Я, возможно, путаю, и честь была единицей, а не 11. 11 было хороший, плохой коп, не знаю. Куртку фал, но это не отняли бы у меня честь. Так. Концептуализейшн опять откатился, схуяли. Нам в любом случае нужно будет кое-что сделать. Андреа. Officer, what brings you up here in the rain? Вернемся позже. Так, пойдем отсюда домой. Фу, домой. По делам заниматься. Он какой-то не такой. It's you again. What is it? Ладно, я поговорил с Классия. Теперь мне нужна Руби. Why? Она откидывается и смотрит на тебя с любопытством. Ой, их слишком много.
Кстати, нам говорили про Руби. Руби, очевидно, девушка. Из девочек, из перечисленных людей, которых ты упомянул, есть только Нанадес. А еще Нанадес чрезвычайно образована. А это значит, что какие козыри еще она может таить у себя в рукаве? А? А? Преступник найден? Блин, а там Изуми в списке есть? Фу, блин. Так, Мосберг, ты что сразу на женщину губу раскатал? Зачем? Подозреваю, что она убила жертву. Sounds like you wanna push this steaming pile of shit on anyone. And now you pick Ruby. Well, not on my watch you won't. Но любовь и коммунизм, чё мы Любу ищем? Какие есть коммунистические имена? Изюмстер, ты убийца? Ruby's one of us. We're not gonna throw her under your moral intern steamroller. Fuck that shit. Ленина? Бля, Лена убийца. На каталке, сука, заехала и расстреляла, блин, человека. Добрый кола с имбирным пряником, а такое есть в магазинах? Я не видела, я попробовала. Бля, ты отбирал бупс. And fuck you too, moral Блин, а реально нельзя слово морал это использовать, потому что она тоже... Спохватившись, он косится на Тита, Громила вздыхает. Ruby is missing. If you hide from the police in a murder investigation, you become a suspect. You know how it works, guys. На английском? Сейчас, подожди, морал... Ну да, это оно. Ну да, я поняла. У меня просто это... Раньше команда была, на сколько человек зафоловлен. Похожая. Old. Вот. Меня предупредили, что так нельзя говорить, и мне пришлось ее менять. Но я до сих пор типа думаю... Но она же не в прямом смысле использовалась. Ну, в общем, такое. Блин, а карамельная кола? Так она же так вроде изначально карамельная, нет? Ой, без эйджа. Без эйджа парайдока. В прямом, да, Мосберг? Но я об этом тогда не думала. Тогда на это похер было всем. Олд. Ну, не просто олд, а... Ну, ты понял. Ну, я просто не могу, наверное, этого говорить. Олд этот, старый этот Nokia. Так уж это устроено. That's nothing. That's just legalese. You don't even have a sound theory. I don't want to be rude, but we're trying to get some R&R here. Think you could fuck off now? I think we'll keep sticking around, Titus. You'll be surprised at how quickly a theory presents itself if you keep looking. Блин, Нечер, а ты отписывался от меня, да? Логика. Но я еще себе на логику нахуярю, блин. Нет? В смысле нет? Отписывалась точно. Ты ж меня еще с моего знакомства с Ритой знаешь. Это было точно больше 2 лет назад. Логика, да. «21 год, бля, уже ж 23-й на дворе». Это потому что я негодница. Меня хвостит, я такая, бля, кто, а что, а потом нихуя не помню. Логика.
Ну тоже, блин, пораньше. Плюс логика. Еще логика. Ну тут, наверное, хватит логики. It's you again. It's you What is again. Редкая рабочек. А вдруг я мужчина? В смысле, а это все еще не сотка? А сотки вообще не может, что ли, быть? Сформулировать убедительную теорию, объясняющую, зачем Руби могла это сделать. Критический фейл. А, в этом плане. Точно, 2 единички. A sudden flash of lightning in your neocortex. The hostile cafeteria is lit by its airy blaze. Floor plans, bullet trajectories, webs of human emotion, all channeled into a single thought. А то я просто такая, о, 3% хорошо, а хули 100 нельзя. Проебал, блин, аву. Грустно, наверное. Обидно. A massive activity spike in the amygdala copycum, the part cops use to pin murders on people. А почему вы так уверены, что Руби сама его и не прикончила? Because she was here, all night, with us. He's cobbling together shit so he can put her away. It's Cop 101. She was here all night? 11:30 to 12:15? She was here during all that time? Yeah, with us, drinking. Near the stage there. И в туалет не ходила? No. Все эти 45 минут она была с вами, не отлучаясь? All right. She took a fucking leak, okay? For one moment. Maybe went out too. She has an operation to run from her lorry. We're not getting into what that operation is again, Cop. That's probably for the best. Don't break your stride now. And just because she was gone for 5 minutes doesn't mean she magically got to the roof and shot him. I've been through this. It's not plausible. Бля, может, у японцев другие проценты просто? Потому что 1% прям полная жопа. К тому же 5 раз подряд. All right, we're in. We got Ruby unaccounted for sometime during the window. This was crucial. Now let's place her on that roof. You got his attention. Now don't ruin it by making weird claims. Remember, you can still mess this up. Ну ты же согласен, что стреляли с крыши, так? Why not? You can't draw a straight line into Clausia's window from any of the surrounding buildings. Not from what I know about Martinez. Вы пупсики, блин. Maybe from the coast. But like I said, I've been too busy dealing with you idiots. So no, I don't think it was a sniper. It was close up. Не надо, дорогие начинашки, не надо. Да все, разобрались. Ничего не надо. С вероятностью 72% стреляли с крыши. 72%. There's a percentage and all. Where'd you get it from? Your guys in the lab? Я прям на месте провел анализ. Оказывается, я так умею. No, you can't. I know what you did here on the weekend. People talk. And what they say doesn't sound like a science cop. You're a madman. Those numbers were an ass pull, man. Yeah, and they don't put her on the roof either. It's just mambo jumbo. He hasn't got shit. Есть тайный ход, ведущий с кухни прямиком на крышу. Oh. Он смотрит с искренним любопытством. Через помещение, которое, кажется, когда-то было мастерской по ремонту пинбольных автоматов. People say there was a pinball arcade here. Sometime before the hostel. What was it called, Theo? East Delta Pinball Arcade. Weird place. Went bankrupt. Okay, but how'd you get up? There's no room for a staircase in this building. Or an elevator.
elevator, for that matter. The elevator is outside the building. It's an old dumbwaiter used for moving pinball machines up and down from the workshop. Классная мысль, Ким. Ха-ха. Thank you. The lieutenant is glad he got the floor plan right there. А оттуда дверь прямо на крышу. Туда можно выйти. Ruby could have gone up, shot him, come down. All under 7 minutes. That's quite the theory. We need to have a look at that secret passage, boys. Пуля нечаянно залетела кому-то в мозг. I'm on it, boss. Right when the law clears, me and Angus are going up there. It's a dumbwaiter, not an industrial lift. How about I go instead of... Just now. You got something else to back this route up? Or is that it? Ты не поверишь. Помнишь ключ, что я нашел вон там? Указать на окно. I don't like guessing, Cole. No one does. It opens the steel door in the kitchen, the one that leads upstairs to the roof. This key was right here, with you, all the time. Вы его не нашли, а Руби нашла. Так и поднялась наверх. Quit jumping to conclusions, Theo. You took that key. Did it look like it was recently put there? No, the ribbon was old, faded. It had been there for 20 years at least. Когда он все сделал, могла просто положить его на место. Why? This doesn't make sense. It's damn interesting, but it doesn't fit well, and you know it. It doesn't fit well, but it fits. And he knows it. Еще я нашел наверху в старой мастерской следы. Footprints. Recent. Свежие, недели две, кивнуть. That close, huh? How fortunate. I'll take a thorough look at those prints myself before I believe that call. Good news is, I'm still listening. А ты замечал подъемник на заднем дворе, на внешней стене танцев? I've seen the winch. I'm not blind. You saying it's part of the elevator she used to get up there? Именно. That's one mystery down then. An architectural mystery. Doesn't much concern Ruby, does it? В мастерской стоят пинбол-автоматы, до сих пор рабочие. Right. What the fuck does that got to do with Ruby? Пинбольный убийца. Ни при чем, просто подумал, что можно было бы парочку поставить здесь. Wow, man, can we? I mean... That'd be awesome. I beat that royalist machine 20 times now. All right. We can get the barman to bring them down. What else? Опытный боец сам бы мог бы забраться по стене, как паук. Garbage. It wasn't a Sambo artist call. I've been doing this for 10 years. Let me give you a lesson. Boys. It's never a Sambo fighter, and it's never a bullet-bending sniper.